Interesting. Ew, what? Okay, we're back. Oh, break's over, I suppose. Won't open. Look, there's a statue up there. Okay, you did 3 hits. That's an infested section of the castle. And are gnawing at away at our precious books. Yo, by the way, there isn't any delay. Just letting you know. Man, this is a really nice castle. Huh. A dining hall. Eat here? No thanks. Okay, we need to get one of the heads. Bro, it is in front of me. What do you mean? I don't know. Are you seeing any delay? Let me know. Because I turned it off, actually, for OBS. I'm not good at this streaming thing. I just started, right? Literally my 3rd day. Wait, I can tell her to sit down? Have a seat. Got it. So, you do a lot of missions like this? Well, yeah. But I'm not used to having such good company. Is that a compliment? Dude, what is going on? Take it bro? however you want. What is going on? মানে ঘন্টা বাজাতে থাকবো hello something happened there has to be a clue. No problem. Yeah, probably. So, face to face, if you look at the orientation of this, you have to sit on. Some of them are straight. What? Oh, okay, never mind. We need to look at the cutlery. Wine bottle. I have to sit here. Three forks,
3 knives, 2 forks. How many forks? 1 fork, 1 spoon, 2 knives. Ashley. Okay. Leon! You gotta Looks like sit we and figured ring it bell. out. I know, I figured it out. Fits. So it's a chimera, sort of. Take a look. Something's bound to catch your eye. Alright, hold up. I need to go do something and get me. We'll be right back. By the way, if you want me to watch anything on stream, something funny, can you like send it to me on Discord? We can watch it together. Alright?
Back, ladies and gentlemen. Oh, this was taking too long. I humbly thank you for your patience. From the bottom of my heart. Okay. Now I'm just trying to sound. Whatever. Whatever it is, I'm not gonna talk about it. Bot pics. Okay. হয় 2005 সালে গেম কিউবে 2023 সালের 24শে মার্চ বের হতে যাচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন করে নির্মিত রেসিডেন্ট ইভিল 4 রিমেক। এই রিমেকটি রিলিজের আগে চলুন দেখে আসা যাক কেমন ছিল অরিজিনাল রেসিডেন্ট ইভিল 4। গেমের শুরুতেই দেখা যায় আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মেয়েকে কে বা কারা কিডন্যাপ করে ইউরোপের এক অজপাড়াগায় নিয়ে গেছে এবং খুব সম্ভবত বাজেট স্বল্পতার কারণে প্রেসিডেন্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মেয়েকে উদ্ধার করতে কয়েকশো আর্মির বিশাল টিম না পাঠিয়ে তেরে নাম চুলের অধিকার। This is hilarious. Hold up, let me turn the volume down. লিওন এস কেনেডিকে পাঠানো হয়েছে এই উদ্ধার মিশনে। এখানে চুলের ফ্যাশন ট্যাশন চলবে না। তার সফর সঙ্গী হয় দুই লোকাল হাবিলদার, যাদের মধ্যে একজন যাত্রাপথে গাড়ি থামিয়ে দাঁড়িয়ে মূত্র বিসর্জন করে নেয় এবং এই সুযোগে অন্যজন লিওনকে নেশা করার আহ্বান জানায়। এদের নিয়ে সেই গ্রামে পৌঁছলে অলস হাবিলদাররা গাড়ি পাহারা দেবার কথা বলে নিজেরা গাড়ির সাথে থেকে যায়, ফলে লিওনকে একাই তদন্তে নামতে হয়। গাড়ি থেকে নেমে একটু এগিয়ে গেলেই একটি বাসা দেখা যায়, যেখানে লিওন বিনা অনুমতিতে বন্দুক উঁচিয়ে ঢুকে পড়লে এক লোককে সে দেখতে পায়, যে সম্ভবত তার গৃহচুল্লিতে নান রুটি বানাচ্ছিল। তার কাছে গিয়ে লিওন লোকটিকে ছবি What the fuck is Grihochulli? Okay, Grihochulli has to mean chimney, right? There has to be chimney. She's fucking beautiful. তখন লিওন ছবিটি তার পকেটে ভরতে গেলে লোকটি তার উপর কুড়াল নিয়ে হামলা করে, ফলে নিরুপায় হয়ে লিওন লোকটির মুখে গুলি করে তারপর তাকে লাথি দিয়ে অপমান করে হত্যা করে। এ সময় সেই বাড়ির বাইরে কে বা কারা উচ্চ শব্দে ট্রাক চালিয়ে লিওনের সঙ্গী হাবিলদারদের গাড়িতে গুঁতো দেয়। Yo, by the way, in the original, Leon looked, how do I say? He looked much younger. He looked more handsome for some reason. Wait, you can't hear? Alright. I feel like it's gonna blow my ears off. So what was I saying? Was that he had green eyes. যা শুনে লিওন সেই বাড়ি থেকে বেরোতে গেলে দেখে দরজা খোলা যাচ্ছে না, ফলে সে দোতলার জানালা ভেঙে সিনেমার হিরোর মতো লাফিয়ে নিচে পড়ে গ্রামের আরো গভীরে প্রবেশ করে এবং দূর থেকে দূরবীনের মাধ্যমে দেখতে পায় যে গ্রামের কেন্দ্রস্থ 0 পয়েন্টে গ্রামবাসী ফানি রোস্টিং ভিডিও নির্মাতা ইউটিউবাররা তার সাথে আসা একজন হাবিলদারকে রোস্ট করছে। তাদের দিকে এগিয়ে গেলেই গ্রামবাসীরা হুঙ্কার দিয়ে সেই গ্রামের ইলেকট্রিক কসাই শাহিনকে ডাক দেয়, শাহিন নটির ফুলাকে ধরে ফেল, যে চেইনস নিয়ে লিওনকে জবাই দিতে ধেয়ে আসে। তখন ট্রাফিক পুলিশের মতো চোখে লেজার মেরে গ্রামবাসীকে অন্ধ করার মাধ্যমে লিওন তাদের উপর চড়াও হয় এবং লাঠির মাধ্যমে এক গ্রামবাসীর মাথা তরমুজের মতো ফাটিয়ে দিয়ে অবশেষে হাত বোমা মেরে শাহিনকে শায়িত করে। মরে গেল। এক পর্যায়ে গ্রামের 0 পয়েন্টে কেউ ঘন্টা বাজায়। তখন সকল গ্রামবাসী লিওনকে ভুলে গিয়ে অস্ত্র ফেলে লাল সিম্বলযুক্ত এই বাড়িতে প্রবেশ করে। হঠাৎ পুরো গ্রামীণ 0 পয়েন্ট খালি হয়ে যাওয়ায় লিওন বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে গ্রামবাসীর কষ্টার্জিত পয়সাপাতি চুরি করতে থাকে এবং এর এক পর্যায়ে একটি বাড়িতে ঘোমটা দেওয়া এক নেতার ছবি দেখে ভাবে, তুই কাউথার বাচ্চা আমার কেডা? এরপর গ্রামের মেঠো পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে সে একটি কুকুরকে দেখতে পায়, যার পা একটি মেটালিক ফাঁদে আটকা পড়েছে,
জীবে দয়ায় বিশ্বাসী লিওন তখন ফাঁদ আন্ডু করার মাধ্যমে কুকুরটিকে মুক্তি দিলে সে কোনো ধন্যবাদ না জানিয়ে বেইমানের মতো সেখান থেকে কেটে পড়ে। আংরাজি কুত্তা। এরপর এক কুঠিবাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে লুট করার উদ্দেশ্যে এক আলমারি খুললে সেখানে হাত ও মুখ বাঁধা ঝিকিমিকি কোটি পরা এক যুবক বেরিয়ে আসে, যাকে মুক্ত করা মাত্রই মাদকাসক্ত যুবকটি ধূমপান করতে চায়। এ সময় সেখানে দুই সাঙ্গসহ উপস্থিত হয় দুই রঙা নেত্র বিশিষ্ট বিগ চিজ। এই চিজকে সিনেম্যাটিক ভাবে লাথি মারতে গেলে সে লিওনের জুতো ধরে তাকে উড়িয়ে মারে, যার ফলে লিওন অজ্ঞান হয়ে যায়। এমতাবস্থায় কে বা কারা লিওনের দামি লেদার জ্যাকেটটি কেড়ে নেয় এবং আগে গ্রামের ঘরে টানানো ছবিতে দেখা সেই পার্পল ঘোমটা পরা নেতা অত্যাধুনিক ইনজেকশনের মাধ্যমে লিওনের গলায় একটি জেলি ঢুকায় এবং জ্ঞান ফিরলে লিওন লুইস সেরা নামক সেই যুবকের সাথে নিজেকে বাধা অবস্থায় আবিষ্কার করে। তখন আগের সেই কুড়ালওয়ালার যমজ ভাই রক্তাক্ত কুড়ালা আবারও কুড়াল নিয়ে তাদেরকে কোপ মারতে যায়, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় কুড়ালের কোপে লিওন ও লুইস বাঁধনমুক্ত হয়ে লুইস চম্পট দেয় আর লিওন কুড়ালাকে নিধন করে। সেই রুম থেকে বের হলেই দেখা যায় লিওনকে একটি পাহাড়ি ক্যাম্পে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। অতএব যেহেতু তাকে কিডন্যাপ করলেও তার অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়নি ডার্ক সোলসের মতো, তাই লিওন অস্ত্র হাতে গ্রামবাসীকে দমন করতে নেমে পড়ে এবং অনেকের প্রজনন যন্ত্রে লেজার বসিয়ে গুলি করে বাচ্চা হবে না, মাথা বাঙ্গির মতো ফাটিয়ে চোখে ধুলো দিয়ে অন্ধ করে এবং অনেককে ট্রিক করে নিজেদের হাতের পটাকা দ্বারা ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে লিওন সেই এলাকা থেকে বেরোতে সক্ষম হয়। পথিমধ্যে পানিতে নেমে সেখানে ভেসে বেড়ানো মাছেদের উপর বুলেট চালিয়ে লিওন যথাক্রমে ব্ল্যাক বেজ এবং লেসবিয়ান ব্ল্যাক বেজ মৎস্য শিকার করে নিজের ব্রিফকেসে ভরে নেওয়ার মাধ্যমে আমিষের অভাব পূরণ করতে সচেষ্ট হয়। আমারে এই দুইটা টুকরা দে দেহি সিদ্ধ হইছে কিনা। এরপর একটি সহজ পাজল সলভ করার মাধ্যমে সে বিগ চিজের বেডরুমে প্রবেশ করতে নিলে বিগ চিজ লিওনকে ঘুষায় এবং লিওনের বুকে পাড়া মেরে তাকে দমন করতে নিলে পেছন থেকে তার পিঠে দুটি গুলি করা হয়। যেদিকে তাকালে বিগ চিজ শুধু নারী বক্ষ দেখতে পায়। তোমার ভাই তো ভিজেই গেছে। ফলে পারভার্ট বিগ চিজ নারী বক্ষের দিকে ছুটে যেতে নিলে লাল জামা পরা সেই নারী এডা তাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যায়। ফলে বিগ চিজ গাধার মতো জানালা ভেঙে পড়ে। একটা ছেলের জীবনে একটা মেয়েই শেষ কথা না। বিগ চিজ চলে গেলে লিওন সেই বেডরুমে ঘোমটা পরা সেই নেতার ডাবল ছবি ঝোলানো দেখে একটু অবাক হয়, কিন্তু বেডরুম থেকে বেরিয়েই আবারও নেতার ছবি এবং ডাইনিং রুমে তার আরো দুটি ছবি দেখে নেতার প্রতি বিগ চিজের পা চাটার লেভেল বুঝতে পারে লিওন। যত বেশি চাটবে ততই রস আসবে। সেখান থেকে বেরিয়ে পারিবারিক গোরস্থান সমৃদ্ধ একটি বাংলোর দেখা পাওয়া যায়, যেখানে বৃদ্ধ দারোয়ানের শীর্ষে What is wrong with Bengalis? I know it's for large, right? But I need to know, like, why do they make like such sexual innuendos on song, in music videos, right? In movies, and even in like ads. Like, are they so fucking horny all the time? Like, can they be normal? I don't want to get political, but shit like this is why like the country is in this state right now. It's because you know, like everyone is just perverted, like giga perverted in this nation for some reason. চিজের পা চাটার লেভেল বুঝতে পারে লিওন। যত বেশি চাটবে ততই রস আসবে। সেখান থেকে বেরিয়ে পারিবারিক গোরস্থান সমৃদ্ধ একটি বাংলোর দেখা পাওয়া যায়, যেখানে বৃদ্ধ দারোয়ানের শীর্ষে সীসা ভরে দিয়ে লিওন বাড়িটির মূল দরজায় প্রবেশ করার চেষ্টা করে, কিন্তু দেখে যে দরজাটি বন্ধ। অতএব সেই বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে চলা কাঠের গরিবি ব্রিজ ধরে এগোনোর সময় ব্রিজের টোল বুথের ভেতর ঢুকে একটি কাঠের বাক্স ভাঙলে সেখানে আরাম করে বসে থাকা এক সাপ লিওনকে দংশন করে। সাপও তো একটা জানোয়ার। এই সাপকে গুলি করে হত্যা করলে কোনো এক অজানা কারণে তার পেট থেকে সাপের নয় বরং মুরগির ডিম বের হয়। মনে হয় ঘটনা খারাপ। এরপর একটি স্পিড বোটে করে নদী পার হতে নিলে একটি জলজ প্রাণীর খপ্পরে পড়ে লিওন, যাকে সেই নৌকায় থাকা ইনফিনিট বল্লম ছুড়ে মারার মাধ্যমে ধরাশায়ী করে নদীর ওপারে একটি ঘরে পৌঁছলেই লিওন রক্তকাশি দিতে থাকে এবং দেখা যায় তার পেটের ভিতর লাস প্লাগাস নামক ক্ষুদ্র প্রাণী সংসার বাঁধার চেষ্টা করছে। তোরা এসে পড়েছিস। এ সময় তার শরীরে অটোমেটিক ট্যাটু আঁকা হতে থাকলে সে উল্লাসে চিৎকার করে সেখান থেকে উঠে ঘরের বাইরে বের হয়। এরপর হ্যান্ডেল মেরে পানির প্রবাহ পরিবর্তন করে চরকি ঘুরিয়ে বাঁধ দেওয়ার মাধ্যমে ঝর্ণা বন্ধ করে আরো এক গাদা গ্রামবাসীকে খতম করে সেই ঝর্ণার অভ্যন্তরস্থ গুহার ভিতরে গিয়ে একটি রাউন্ড Yo, he has the stock with the TMP. What the fuck? ইনসিগনিয়া নামক বস্তু উদ্ধার করে সেই বন্ধ বাড়ির দিকে ফিরে যেতে নিলে হঠাৎ হ্যান্ডেল মেরে লিওনকে বাসবন্দী করে ফেলে এক গ্রামবাসী এবং তাদের আরেকটি দল পাশের একটি বিশাল দরজা খুলে দড়ি ধরে টানাটানি করতে থাকলে দরজার ওপাশ থেকে দরজা ভেঙে বেরিয়ে আসে নেংটি পড়া এক দানব কিংকং চলে এসেছে, যে খাবলা, গ্রাউন্ড পাঞ্চ,
পদদলন এবং বাংলা লাথি মেরে সকলকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে লিওনকে আপারকাট মারতে নিলে লিওন নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়। এই দানবের চোটপাট দেখে তার মূত্রপথ ও বায়ুপথে সমানে গুলি করতে থাকলে যখন সে হার মানার কোনো সাইন সিমটম না দেখিয়ে আরো অ্যাগ্রেসিভ হয়ে ওঠে, তখন নিজেকে বেইমান নয় বরং দুঃসময়ের প্রকৃত বন্ধু প্রমাণ করে হাজির হয় সেই কুকুরটি, যাকে লিওন শুরুতে ফাঁদ থেকে বাঁচিয়েছিল। এই কুকুর বন্ধু এসে দানবের মনোযোগ আকর্ষণ করতে থাকলে এই সুযোগে আরো এক গাদা গুলি দানবের পশ্চাতে ভরে দিয়ে তার পিঠ কোপালে অবশেষে বিশাল দেহ নিয়ে সে লুটিয়ে পড়ে। শালার বেটা শালা। বস ফাইট হিসেবে এই দানব ফাইটটি খুব একটা মজার নয় এবং রেসিডেন্ট ইভিল 4 এর কিছুটা রেস্ট্রিক্টেড ক্যামেরা সিস্টেমের কারণে ফাইটটি কিছুটা অকওয়ার্ড বোধ হয়। রাইট ইউ আর। নেংটি দানবকে খতম করে সেই রাউন্ড ইনসিগনিয়া ব্যবহার করে বাড়িটিতে ঢুকলে দেখা যায় সেটি মূলত একটি চার্চ। অতএব লোভী লিওন প্রথমেই চার্চের দানবাক্স থেকে টাকা মেরে দিয়ে এর দোতলায় উঠে এবং সেখানে একটি দরজা খুললেই দেখা মেলে প্রেসিডেন্টের মেয়ে অ্যাশলির। তাকে নিয়ে সেখান থেকে ভাগতে গেলেই দেখা পাওয়া যায় বিভিন্ন ডানহাতদের বাড়িতে ঝুলিয়ে রাখা সেই নেতা, যে নিজেকে অসমুন্ড স্যাডলার বলে পরিচয় দেয়। তুই তাহলে হিজড়া না? সে জানায় যে প্রেসিডেন্টের মেয়ে অ্যাশলির গলাতেও লিওনের মতোই ইনজেকশন দিয়ে লাস প্লাগাস নামক বস্তু ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের আলাপচারিতার মাঝখানে আরো কিছু Yo, this guy got me off guard. দিয়ে Broken hole, 2 angles at the same time. Bro, he reminds me of that guy, you know, that streamer, that Asian streamer Jason or something, right? Who looks like this. He looks like Sid the Sloth from Ice Age. লাস প্লাগাস নামক বস্তু ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের আলাপচারিতার মাঝখানে আরো কিছু ঘোমটা দেওয়া পুরুষ ক্রসবো হাতে সেখানে উপস্থিত হয় এবং লিওন ও অ্যাশলির উপর চড়াও হয়, ফলে তারা যথারীতি জানালা ভেঙে লাফ দেয়। এরপর কিছুটা এগোলে দেখা যায় গ্রামবাসীর বিশাল এক দল মশাল হাতে তাদেরকে ঘিরে ধরেছে। কি করতে চাও তোমরা? তাই তারা দৌড়ে নিকটস্থ বাড়িতে প্রবেশ করে, যেখানে লুইস সেরা আগে থেকেই লুকিয়েছিল। অ্যাশলিকে দেখে লুইস তার নামের প্রতি সুবিচার করে অ্যাশলির সাথে লুচ্চামি শুরু করে। I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. How rude! কিন্তু এরই মধ্যে গ্রামবাসীর মশাল মিছিল এগিয়ে আসতে থাকলে অ্যাশলিকে উপরে পাঠিয়ে দিয়ে লিওন এবং লুইস প্রথমে খালি বুকশেলফ দিয়ে গ্রামবাসীর পথ রোখার চেষ্টা করে, কিন্তু এতে কোনোই লাভ হয় না এবং গলদা চিংড়ির মতো গ্রামবাসীদের দল জানালা গলে রুমে প্রবেশ করতে থাকে। এই মারামারির এক পর্যায়ে হঠাৎ বৃষ্টি নেমে এলে গ্রামবাসী মশাল নিভে যাওয়ার ভয়ে ফিরে যায়। এই তোরা যা যা। তখন লুইস একটি লেম এক্সকিউজ দিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করে। I forgot something. You guys go on ahead. মশালধারী গ্রামবাসীদের আক্রমণ খেয়ে ইগো হার্ট হওয়ায় পার্শ্ববর্তী এক কয়লা খনিতে ঢুকে প্রথমে চোখে ধুলা দিয়ে তারপর উজি বন্দুকের ব্যবহারে গণগানিং এর মাধ্যমে নির্বিচারে অসহায় খেটে খাওয়া শ্রমিকদের হত্যা করে নিজের প্রতিশোধ পিপাসা মিটিয়ে নেয় সাইকোর ঘরে সাইকো লিওন। এরপর তারা এই অজপাড়াগায়ের মধ্যেও রেটিনাল স্ক্যানারের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে লক করা একটি দরজা আবিষ্কার করে। এছাড়াও এর পাশেই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কেবল কার দেখতে পেয়ে তাতে চড়ে বসে তারা এবং চিত্ত বিনোদন নিতে অন্যান্য কেবল কারে শান্তিপূর্ণভাবে চড়তে থাকা গ্রামবাসীদেরকে বিনা অপরাধে গুলি করে মারে লিওন। এ সময় লিওনের হত্যাযজ্ঞ দেখে মুষ্টি নাচিয়ে সিম্বলিক সমর্থন জানায় প্রেসিডেন্টের বকে যাওয়া মেয়ে অ্যাশলি। তোমাদের মতো বড়লোকদের কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না। তারপর এই গুদাম Yo, what's funny is that they got a lot of content, right? ঘরের দিকে গেলে Like in the remake. সিক্স সেন্সের বলে বিপদ আজ করতে পেরে অ্যাশলিকে লুকাতে বলে নিজে ঠিকই গুদাম ঘরে ঢুকে লিওন, যেখানে বিপদের সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাতে থাকলে লিওনকে ফেলে বিগ চিজ দরজার হ্যান্ডেলকে চিজের মতো গলিয়ে ফেলে। এ সময় বিগ চিজের দিকে সয়াবিন তেল ঢেলে তারপর টার্মিনেটর 2 এর দৃশ্য নকল করে লিওন বিদেশি ভাষায় বলে Hasta luego. ফলে আগুনে পুড়ে বিগ চিজ বিগার চিজে পরিণত হয় এবং গুলি করতে থাকলে এক পর্যায়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অটোমেটিক পদ্ধতিতে মরণোত্তর চক্ষুদান করে। এই চক্ষু কুড়িয়ে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে সেই রেটিনাল স্ক্যানারে বিগ চিজের চক্ষু প্রদর্শন Shuddha Bangla, it makes it funny. Yeah, of course. Like, because if he was like talking normally, I wouldn't really watch it. করার মাধ্যমে দরজাটি খুলে ভিতরে প্রবেশ করলেই একটি বিশাল পাথুরে ক্যাসেল দেখতে পাওয়া যায়। ক্যাসেলে প্রবেশ করলেই বারান্দা থেকে এক খর্বাকৃতির ব্যক্তি তাদেরকে স্বাগত জানায়, যা প্রত্যাখ্যান করে লিওন বলে No thanks, bro. লিওনের কথায় সালাজার নামক সেই খর্বাকৃতির ব্যক্তি অপমানিত বোধ করে
বলে চলে যায়। এ সময় অ্যাশলি হঠাৎ রক্ত কাশি কাশে এবং লিওন তাকে কি হয়েছে জিজ্ঞেস করলে সে রেগে গিয়ে ভেগে যায়। আশ্চর্য, মেয়েটা রেগে গেল কেন? তখন তাদের মাঝখানে কিছু কণ্টক এসে বাধার সৃষ্টি করে এবং দেয়াল থেকে রোবোটিক যন্ত্র বেরিয়ে অ্যাশলিকে স্কুবিডু স্টাইলে কিডন্যাপ করে। ফলে মন খারাপ করে সামনে Yo, if I actually saw that happen, that would be really গেলেই funny. হঠাৎ দেখা মেলে লুইসের, কিন্তু তখনই একটি লিকলিকে মাংসল অঙ্গ তার বুক এফোর ওফর করে দেয় এবং তার হাত থেকে পড়ে যাওয়া লাস প্লাগাসের স্যাম্পল হাতিয়ে নেয় একটি হাত। তখন দেখা যায় লুইসকে বিদ্ধ করা সেই লম্বা লিকলিকে মাংসল অঙ্গ মূলত লর্ড স্যাডলারের পেটিকোটের ভেতর থেকে এসেছে। লম্বা মাংসের অহংকার Yo, he দেখিয়ে died. লিওনকে না মেরেই সেখান Like থেকে here? চলে যায় স্যাডলার। আর এদিকে লিওনকে Oh my নিজের God. মাদক দ্রব্যের কালেকশন হস্তান্তর করে পটল তুলে না মেরেই শিকার ভেতর থেকে হাত। তখন দেখা এগিয়ে গেলেই হঠাৎ দেখা মেলে লুইসের, কিন্তু তখনই Oh, right. This is in the courtyard, right? একটি লিকলিকে মাংসল অঙ্গ তার বুক এফোর ওফর করে দেয় এবং তার হাত থেকে পড়ে যাওয়া লাস প্লাগাসের স্যাম্পল হাতিয়ে নেয় একটি হাত। তখন দেখা যায় লুইসকে বিদ্ধ করা সেই লম্বা লিকলিকে মাংসল অঙ্গ মূলত লর্ড স্যাডলারের পেটিকোটের ভেতর থেকে এসেছে। লম্বা মাংসের অহংকার দেখিয়ে God. লিওনকে না মেরেই সেখান থেকে চলে যায় স্যাডলার। আর এদিকে লিওনকে নিজের মাদক দ্রব্যের কালেকশন হস্তান্তর করে পটল তুলে লুইস। লুইসের শোক কাটিয়ে এগিয়ে গেলেই দেখা যায় অস্ত্রের মুখে অ্যাশলিকে জিম্মি করে লিওনের জন্যই অপেক্ষা করছিল সালাজার। আর লিওনও বোকামি করে পজিশন মতো দাঁড়িয়ে গেলে নিজ সিংহাসনের হাতলে থাকা বাটন চেপে মাটি ফাঁক করে লিওনকে গর্তে ফেলে দেয় সালাজার। গর্তে পড়তে পড়তে ব্যাটম্যানের মতো কোমর থেকে দড়ি ছুঁড়ে মারে লিওন, যা ফিজিক্সের নিয়মকে বানচাল করে দিয়ে দেয়ালের সাথে টুডি ভাবে আটকে যায়। এ সময় লিওনের মৃত্যুর শব্দ শোনার জন্য হেডফোনে কান লাগায় সালাজার, কিন্তু গর্তে লুকোনো মাইক্রোফোনে গুলি করে সালাজারের কানসা ফাটিয়ে দেয় লিওন। কানসার মধ্যে একটা গুলি ঢুকায় দেন। গর্তে নিরাপদে পৌঁছার পরেই লিওনকে কল করে সালাজার এবং তখন লিওন একটি ড্যাড জোক মারে। I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand Right, comes and off. সেই গর্ত থেকে বেরিয়েই একটি মাইনের অভ্যন্তরে গরিবের মেট্রো রেলে চড়ে তার হ্যান্ডেলে গুলি মেরে মেট্রো রেল চালু করে লিওন। পথিমধ্যে বিভিন্ন স্টেশন থেকে নিম্ন আয়ের মানুষেরা মেট্রো রেলে চড়তে চাইলে গুলশান বনানীর বড়লোকের ছেলে লিওন এই গরিবদের গুলি করে মেরে তাদের মেট্রো রেলে চড়ার স্বপ্ন ধুলোয় মিশিয়ে দেয় এবং আবারও নিজেকে সাইকোর ঘরে সাইকো হিসেবে তুলে ধরে। পশু আসলেই পশু। এই রেল ভ্রমণ শেষে সালাজারের ক্যাসেলের অন্য একটি অংশে প্রবেশ করলে সেখানে সালাজারের এক বিশাল মূর্তি দেখা যায়। এটি দেখা মাত্রই জনৈক লাল বেনারসি পরা পুরুষ হ্যান্ডেল মেরে সেই মূর্তিরূপী রোবটটিকে চালু করে ফেলে। মেশিন ম্যান। ফলে রোবটটি হাত ওঠানামা করার মাধ্যমে লিফট হিসেবে কাজ করা শুরু করে। এই রোবটের হাতে ভর করে এক গাদা কালো ঘোমটাধারীকে ঘুম পাড়িয়ে পানির নিচ থেকে ব্রিজ উত্তোলনে সমর্থ হয় লিওন। সেই ব্রিজ ধরে হাঁটতে গেলে এবার বিশালকায় রোবটটি লিওনকে চেস করতে থাকে এবং অবশেষে ক্যাসেলের দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে গিয়ে পা ফসকে অক্কা পায় রোবটটি। এই রোবটের হাত থেকে You know, not gonna lie, I kind of miss the over-the-top stuff they used to do it in the first, the original, right? Like, look at this shit. ধরে হাঁটতে গেলে এবার বিশালকায় রোবটটি লিওনকে clownery, right? অনেক clownery মনে হইতেছে না? চেস করতে থাকে এবং অবশেষে ক্যাসেলের দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে গিয়ে পা ফসকে অক্কা পায় রোবটটি। এই রোবটের হাত থেকে বাঁচতে না বাঁচতেই দেখা যায় খুবই অশ্লীল দর্শন একটি মাংসল ফুলের সামনে দাঁড়িয়ে সালাজার লিওনকে বলে যে অ্যাশলিকে তার লোকেরা পার্শ্ববর্তী এক দ্বীপে নিয়ে গেছে এবং লিওনকে ফাইনাল শায়েস্তা করার জন্য সালাজার তার সাঙ্গসহ সেই মাংসল ফুলে ঢুকে পড়ে নিজেই এক মাংসল মিউট্যান্টে পরিণত হয়। অতএব উজি বন্দুকের সাহায্যে গণ গানিং এর মাধ্যমে সালাজারকে অতি সহজে ডিফিট করে নিচে নামলেই দেখা যায় স্পিড বোট নিয়ে রেডি হয়ে আছে এডা, যে লিওনকে দেখেই বলে আমি কোনো মেয়ের সাহায্য চাই না। এবং লিওনকে সেই দ্বীপের কাছে নিয়ে নিজের ব্যাটম্যান গান ব্যবহার করে চম্পট দেয় এডা। ফলে স্পিড বোট নিয়ে ঘূর্ণি খেয়ে লিওন বলে, মেয়ে মানুষ খুব ভাইটাল জিনিস। এই দ্বীপে নামা মাত্রই দ্বীপ রক্ষায় নিয়োজিত সামরিক বাহিনীর সদস্যরা লিওনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদের পেরিয়ে এগিয়ে গেলে সিসিটিভিতে দেখা যায় I love the absurdity of the original. যে অ্যাশলিকে একটি কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সেই And also Resident Evil 5, when he does the right hook of doom, you know, when Chris does the right hook of doom. that it still cracks রুম me up. থেকে অ্যাশলিকে উদ্ধার করতে নিলে দেখা যায় তার দরজা পাহারা দিচ্ছে WWF ট্যাগ টিম লিজিয়ন অফ ডুম। তাদের বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়ে দরজা খুলে অ্যাশলিকে উদ্ধার করে সেখান থেকে ভাগার উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে ময়লা ফেলার ডাস্টবিনে লাফ দেয় লিওন। No way, Leon. Way. Way.
তারপর তারা বিশাল ট্রাক বা ট্রাক্টর ধরনের এক অচিন বাহনের সন্ধান পায়, যেটি ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকাতেও মাতব্বরি করে চালাতে শুরু করে অ্যাশলি এবং স্বভাবতই অন্য এক ট্রাকের সাথে সম্মুখ সংঘর্ষের ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বিল্ডিং এর ভেতর সেই বাহন ঢুকিয়ে দেয় সে। সেখানে লর্ড স্যাডলার এসে হাতের ইশারায় লিওনের বুকে গ্যাসের ব্যথা উঠিয়ে দেয় এবং হাত দিয়ে অ্যাশলিকে টেলিপ্যাথিক ভাবে গাঁজা খাইয়ে দেয়। ফলে গাঁজার নেশায় অ্যাশলির চোখ লাল হয়ে সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্যাডলারকে অনুসরণ করে। মানে গাঁজা খাওয়াটা যে কত জরুরি। অ্যাশলিকে নিয়ে স্যাডলার চলে গেলে লিওনের গ্যাসের ব্যথা কমে যায় এবং সে অ্যাশলির খোঁজে এগোতে থাকে। এ সময় বাঁকা ক্যাপ পরা জনৈক বামপন্থী কোত্থেকে লাফিয়ে এসে লিওনের গাল থেকে রক্ত ঝরিয়ে লিওনকে কমরেড বলে ডাকে। এরপর পকেটে পিস্তল থাকলেও তারা একে অপরের সাথে ছুরি দিয়ে এক ধরনের নৃত্যানুষ্ঠান Oh, this is like England simulator. Hello? Yo, what's good? What's good? করতে থাকে। যার মধ্যে জানা যায় যে এই ক্যাপ পরা ক্রাউজারই অ্যাশলিকে কিডন্যাপ করে পার্পল ঘোমটা পরা স্যাডলারের হাতে তুলে দিয়েছিল, যাতে সে তাকে বিশ্বাস করে, আর এর মাধ্যমেই স্যাডলারের কাছ থেকে লাস প্লাগাস ভাইরাসের স্যাম্পল হাতে নিয়ে আমব্রেলা কর্পোরেশনের হাতে তুলে দেওয়ার প্ল্যান করেছিল ক্রাউজার। আমব্রেলা কর্পোরেশন কোনো ছাতামাতা কোম্পানি না। এত সব বলে ক্রাউজার আবারও লিওনকে কমরেড ডেকে মারতে উদ্যত হয়। ঠিক তখনই তাকে গুলি করে নিরস্ত্র করে এডা। ফলে ক্রাউজার উল্টো লাফ দিয়ে সেখান থেকে চম্পট দেয় এবং এডা যথারীতি লিওনের সাথে রহস্য করে সেখান থেকে হালকা ব্যাটম্যানীয় স্টাইলে গায়েব হয়ে যায়। এরপর একা হয়ে আবারও পথে নামলেই 2002 সালে নির্মিত প্রথম রেসিডেন্ট ইভিল মুভিকে ট্রিবিউট দিয়ে একই ধরনের একটি লেজার সার্কাসে অংশ নেয় লিওন। কিন্তু সেই মুভিতে সকলে লেজারের কাছে হার মানলেও লিওন নানা কায়দায় লম্ফঝম্প দিয়ে পার পেয়ে যায়। তোমার কুংফু কৌশল ভালো। Bro, if I saw this, right, you know, I'd be like so hyped. This is like max aura. Like, this is max aura. No way. প্রথম রেসিডেন্ট ইভিল মুভিকে ট্রিবিউট দিয়ে একই ধরনের একটি লেজার সার্কাসে অংশ নেয় লিওন। কিন্তু সেই মুভিতে সকলে লেজারের কাছে হার মানলেও লিওন নানা কায়দায় লম্ফঝম্প দিয়ে পার পেয়ে যায়। তোমার কুংফু কৌশল ভালো। এই লেজার পেরিয়ে একটি গুহায় ঢুকলেই গুহার দেয়াল থেকে বেরিয়ে আসে 6 প্যাক ওয়ালা ব্লেড 2 থেকে ইন্সপায়ার্ড এক বিভীষিকা। বস ফাইট হিসেবে এটি আমার কাছে রেসিডেন্ট ইভিল 4 এর সেকেন্ড ওয়ার্স্ট বস ফাইট। এর উপরে প্রচুর পরিমাণে বুলেট খরচ করতে হয় এবং ওভারঅল বসটি জাস্ট নট ফান। I'm bored. তবে এই গেমের ওয়ার্স্ট, সবচেয়ে বাজে এবং বোরিং বস ফাইটটি আসে এর পরেই। একটি ভাঙা তাজমহল লুকিং এরিয়াতে ক্রাউজার এসে জানায় যে এই এরিয়া থেকে বের হবার দরজা খুলতে হলে 3টি অংশ লাগবে, যার 2টি এই এরিয়ার দুপ্রান্তে এবং অন্যটি ক্রাউজারের কাছে আছে। এটি বলেই উজি বন্দুক ব্যবহার করে গুলি করতে থাকে ক্রাউজার। আর সে সময় লিওন একটি ত্রিমুখী ব্যাটম্যানের মাল পকেট থেকে বের করে ক্রাউজারের দিকে ছুড়ে মেরে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করে। এই এরিয়াটি অত্যন্ত বিরক্তিকর, কারণ এই ল্যাবেরিন্থিয়ান এরিয়া ধরে হাঁটার সময় ক্রাউজার র্যান্ডমলি হাজির হয় এবং তাকে অমানসিক লেভেলের গুলি খাওয়ালেও তার টুপি খুলে পড়া ছাড়া তেমন কিছুই হয় না। আর প্রতিবার সে ফ্ল্যাশ গ্রেনেড মেরে সার্কাসের জাদুকরদের মতো চোখে ধুলো দিয়ে পালায়। এই ধরনের বস ফাইট বেশ পয়েন্টলেস, কারণ দরজা খোলার 2টি অংশ জোগাড় করার আগ পর্যন্ত কোনোভাবেই ক্রাউজারকে সম্পূর্ণরূপে মারা সম্ভব নয়। এমনকি এ সময় তার পেটে ভরা শত শত গুলিও তার মূল হেলথ কমাতে কোনো ধরনের হেল্প করে না। অর্থাৎ এই পুরো অংশটি মূলত নাটক। তাই বেশ বিরক্ত হয়ে দরজা Basically, it's like a 2টি gimmick. অংশ জোগাড় করার পর ক্রাউজার এসে আবার হালকা ভাষণ দেয় এবং তার বাম হাত থেকে একটি মাংসল পাখনা গজায়। এই পাখনাকে শিল্ড হিসেবে ব্যবহার করে সে এগিয়ে আসে এবং তখন অত্যন্ত বোরিংভাবে অস্বাভাবিক পরিমাণ গুলি করার পর সে বুক বার্স পদ্ধতিতে মৃত্যুবরণ করে। মনে গেছে বলে বেঁচে গেছো। যতই মিউটেটেড হোক, ক্রাউজার একজন মানুষ এবং তারপরেও তাকে প্রায় 1000-এর কাছাকাছি পরিমাণ বুলেট বিদ্ধ করার আগ পর্যন্ত সে মরে না। এই ফ্যাক্টটি একাই ক্রাউজার বস ফাইটটিকে আমার কাছে সবচেয়ে বাজে বস ফাইটের তালিকায় তুলে দেয়। কোনো কিছুই ঠিক নেই। ক্রাউজারকে মেরে তার থেকে পাওয়া অংশ জোড়া লাগিয়ে দরজা খুলে সে I mean, on top of that, we got to upgrade our weapons to the max, right? At the very start, like whenever we got them, we upgraded the weapons to the max. So for us, it was rather easy. এখান থেকে বের হয় লিওন এবং তখন তার রক্তে বয়ে চলা ভাইরাস তাকে আবারও অ্যাটাক করে। ফলে সেখানে তার সাথে মোলাকাত করতে আসা এডার গলা সে টিপে ধরে।
এ সময় এডা লিওনের সেন্সিটিভ জায়গায় ছুরির গুঁতো দিয়ে তার তলপেটে হাঁটু মারলে শান্তি পাবে না, শান্তি পাবে না। লিওন সম্বিত ফিরে পায় এবং তৎক্ষণাৎ লুইসের দেয়া লাল নেশার পিল খেয়ে নেয়। এসব কি মানুষে খায়? তারপর কিছুদূর এগিয়ে অ্যাশলিকে একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বন্দিদশায় দেখতে পায় লিওন। এ সময় স্যাডলার সেখানে উপস্থিত হয়ে লিওনকে অ্যানিমে স্টাইলে ধাক্কা দেয়। আর সেই সময়ই সেখানে এডা উপস্থিত হয়ে স্যাডলারের বুকে উজি বন্দুক থেকে শত শত গুলি ছুড়ে মারে। তখন টার্মিনেটর 2 এর ভিলেনের মতো স্লোলি মাথা উঠিয়ে আঙুল নেড়ে স্যাডলার বলে এবং তাদের দিকে অগ্রসর হয়। ফলে এডা ড্রাম ফাটিয়ে স্যাডলারের পথে আগুন ধরিয়ে লিওন এবং অ্যাশলিকে পালাবার পথ করে দেয়। পালিয়ে পাশের রুমে গেলেই লিওন দেখে সেখানে লাস প্লাগাসের হাত থেকে বাঁচার অপারেশন যন্ত্র তাদের জন্য রেডি হয়ে বসে আছে। তাই বিবিএ পাস লিওন আর দুবার এইচএসসি ফেল অ্যাশলি কোনো মেডিকেল নলেজ ছাড়াই বাটন টিপে এই অত্যাধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করে সফলভাবে নিজেদের পেট থেকে লাস প্লাগাসের পোকা দূর করে। সেখান থেকে বেরিয়ে একটি লিফটের কাছে গেলেই লিওনের সিক্স সেন্স জেগে ওঠে এবং সে অ্যাশলিকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে লিফট ধরে উপরে উঠে। তোর জীবনের মায়া নাই? যথারীতি লিওনের সিক্স সেন্সকে সঠিক প্রমাণ করে সেখানে দেখা যায় এডাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে স্যাডলার। তখন পার্ট নিয়ে ছুরি ছুঁড়ে মেরে এডাকে ঝুলনমুক্ত করে লিওন, আর পাল্টা পার্ট নিতে স্যাডলার তখন তার মুখের ভিতর চোখ থাকার বিষয়টি প্রকাশ করে। একই সাথে সে লিওন ও এডার সম্মুখে ইচ্ছাধারী নাগের মতো নিজের গড়নে আমূল পরিবর্তন এনে মাল্টিপল I mean, they're actually good. I wouldn't say it's bad. Although I do agree that San Andreas is a better game overall. ও চোখ বিশিষ্ট এক বিভীষিকায় পরিণত হয়। এই বিভীষিকাময় স্যাডলারকে দুবার স্টিলের বিম দিয়ে বাড়ি মারলে এবং তার শরীরে ছড়িয়ে থাকা চক্ষুসমূহে গুলি করলে সে একটু দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তখন কোত্থেকে এডা একটি বাজুকা জোগাড় করে লিওনকে উপহার দেয়, যা তুলে নিয়ে স্যাডলারের দিকে ছুঁড়ে মারলেই তা স্লো মোশনে ছুটে গিয়ে স্যাডলারের মুখ চক্ষুতে লাগে এবং মুহূর্তে তার সর্বাঙ্গ পুড়ে কয়লা হয়ে পড়ে। সেখান থেকে লাস প্লাগাসের স্যাম্পলটি হাতে নেওয়া মাত্রই এডা লিওনের মাথায় বন্দুক ধরে তা হাতিয়ে নেয় এবং কাট্টু একটি হেলিকপ্টারে চড়ে বসে বোতাম চেপে পুরো দ্বীপটি উড়িয়ে দেওয়ার কাউন্টডাউন শুরু করে। কিন্তু আবার পালিয়ে যাওয়ার জন্য লিওনকে জেট স্কির চাবি দিয়ে যেতেও ভোলে না সে। Very cute. এরপর একটি অপ্রয়োজনীয় জেট স্কি চালানোর অংশের পরেই লিওন এবং অ্যাশলি দ্বীপটি থেকে নিরাপদ দূরত্বে চলে আসে। কিডন্যাপারদের কাছ থেকে ফাইনালি ছাড়া পেয়েছে বুঝতে পেরে প্রথমেই অ্যাশলি লিওনের সাথে ফ্লার্ট করা শুরু করে। After you take me back to my place, how about we do some overtime? Sorry. তোমাকে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি তোমার পথ দেখো। গেমিং হিস্ট্রিতে রেসিডেন্ট ইভিল 4 এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বেশ প্রবল। বর্তমানে ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড বেশ কিছু মেকানিজমকে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে এই গেমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ফিক্সড ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল এবং বেশ রেস্ট্রিকটিভ ট্যাঙ্ক কন্ট্রোল বিশিষ্ট রেসিডেন্ট ইভিল সিরিজের আগের গেমগুলোর পর এই গেমের মাধ্যমে প্রথম সম্পূর্ণ থার্ড পার্সন ক্যামেরায় সুইচ করে এই সিরিজটি। ফলে সার্ভাইভাল হরর মানেই ফিক্সড ক্যামেরা ও ট্যাঙ্ক কন্ট্রোল, এই ট্রেন্ড ভাঙতে মূল ভূমিকা পালন করে এই গেমটি। আগেও ক্রস হেয়ারের বদলে লেজার পয়েন্টার ব্যবহার করা গেম ছিল, যেমন 2000 সালের দ্য ডেভিল ইনসাইড। কিন্তু রেসিডেন্ট ইভিল 4-এ ক্রস হেয়ার হিসেবে লেজার পয়েন্টারের ব্যবহারকে তৎকালীন বেশ ইনোভেটিভ হিসেবে দেখা হয়। যদিও জানুয়ারি 2005-এ প্রথম রিলিজ হওয়া রেসিডেন্ট ইভিল 4-এর 2 মাস পরেই মার্চ 2005-এ রিলিজ হওয়া আরেকটি সার্ভাইভাল হরর গেম কোল্ড ফিয়ারেও লেজার পয়েন্টারকে ক্রস হেয়ার হিসেবে ব্যবহার করার কারণে তখন এটি একটি ট্রেন্ড হবে বলে মনে করা হয়, যেটি বেশি দিন টিকেনি এবং পরবর্তীতে রেসিডেন্ট ইভিল 5 এবং 6-এ এই লেজার ক্রস হেয়ার ব্যবহার করার পর সিরিজ নির্মাতা ক্যাপকম নিজেরাই আর এই সিস্টেমকে কন্টিনিউ করেনি। আরো মজার কাহিনী আছে, শুনবেন? কিন্তু লেজার বাদ পড়লেও রাইট মাউস বাটন বা ট্রিগার বাটন চেপে ওভার দ্য শোল্ডার ভিউয়ে সুইচ করে আরো প্রিসাইজ ভাবে টার্গেট করার সিস্টেমকে বর্তমানে প্রায় সব থার্ড পার্সন শুটারে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করার ক্ষেত্রে রেসিডেন্ট ইভিল নির্মাতা ক্যাপকম নিজেরাই আর এই সিস্টেমে কন্টিনিউ মজার কাহিনী আছে, শুনবেন? কিন্তু লেজার বাদ পড়লেও রাইট মাউস বাটন বা ট্রিগার বাটন চেপে ওভার দ্য শোল্ডার ভিউয়ে সুইচ করে আরো প্রিসাইজ ভাবে টার্গেট করার সিস্টেমকে বর্তমানে প্রায় সব থার্ড পার্সন শুটারে স্ট্যান্ডার্ডাইজড করার ক্ষেত্রে রেসিডেন্ট ইভিল 4-ই মূলত মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও সে সময় কুইক টাইম ইভেন্টকেও বেশ জনপ্রিয় করে তুলেছিল এই গেমটি। কিন্তু স্বল্প সময়ে এই মেকানিজমে গেমাররা বিরক্ত হয়ে বলে তোর মায়ে ঘুমায়। ফাইনালি বলবো গ্রাফিক্সের কথা। যারা এই ভিডিওটি এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখেছেন তারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন
জানিয়েছেন গেমটির গ্রাফিক্যাল কোয়ালিটিতে জায়গায় জায়গায় বেশ তারতম্য দেখা যায়। এর কারণ হলো এই ভিডিওটির জন্য গেমটি খেলার সময় এর প্রায় 2.5/3 আমি গেমটির আলটিমেট এইচডি এডিশন খেলি, যেটি আপাত দৃষ্টিতে সেই 2005 সালের লো কোয়ালিটি অ্যাসেট ব্যবহার করেই নামের আগে এইচডি লাগিয়ে পয়সা কামানোর একটি প্রচেষ্টা মাত্র। এরপর গেমের বাকি অংশ আমি রেসিডেন্ট ইভিল 4 প্রজেক্ট এইচডি নামের মড ব্যবহার করে খেলি। এই মডটি আলবের এবং ক্রিস নামের দুজন ব্যক্তি 7 বছর ধরে টোটাল প্রায় 13,000 ঘন্টা খরচ করে বানিয়েছে, যার মাধ্যমে তারা গেমটিতে ব্যবহৃত প্রতিটি টেক্সচারকে আপডেট করে গেমটির গ্রাফিক্সকে একটি জেনারেশনাল আপগ্রেড দিয়েছে এবং এই মডটি ফ্রিতে সকলের জন্য অ্যাভেলেবল করেছে। যেখানে গেমটির নির্মাতা ক্যাপকম সেই 2005 থেকে শুরু করে গত প্রায় 18 বছরে তেমন কোনো উন্নয়ন না করেই বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে গেমটির ডজনখানেক ভার্সন, রিমাস্টার ইত্যাদি রিলিজ করেছে, এমনকি আলটিমেট এইচডি নাম দেওয়া ভার্সনটিতেও মূলত বেয়ার মিনিমাম এফোর্ট দিয়ে টাকা কামানোর ফন্দি করেছে, সেখানে আলবেয়ার ও ক্রিসের মতো ফ্যানরা শুধুমাত্র গেমটির প্রতি তাদের তীব্র ভালোবাসা থেকে লিটারেলি হাজার হাজার ঘন্টা ব্যয় করেছে অন্যদের জন্য গেমটিকে আরো উন্নত, আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে। এই গেমটি আমার ব্যক্তিগত টপ 10 বেস্ট গেমের লিস্টে না থাকলেও বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের অনেকেরই টপ 5 গেমের তালিকায় থাকা গেমটির প্রতি এর ফ্যানদের এমন নিখাত ভালোবাসা মূল গেমটি থেকেও আমাকে বেশি মুগ্ধ করে। সামনের এপিসোডগুলো মিস করতে না চাইলে আজই সাবস্ক্রাইব করুন বাটফিক্স চ্যানেলে, আর আমার ফেসবুকের ফেক প্রোফাইল ফলো করতে What else does bro upload, by the way? Nothing else? Okay. Send me something new, by the way. Or wait, I think I know what I'll do. What's going on, everybody? Mordum here, this time bringing you my review after 100% for Mafia: The Old Country, a prequel to the Mafia series that dives into the early 1900s in Sicily and, of course, the origins of the Mafia. Now, before we get into all that, to get my usual stuff out of the way, I review games after 100% all the time to set me apart from other reviewers on the platform, and while that does include the achievements, it also includes a lot more than that. There's a link below covering everything I go over, and my Steam profile is public and linked below as well. Now, in the case of Mafia: The Old Country, this review is coming out a little over a week since the game itself initially launched. That is because I did not receive a review key for this one. I did go ahead and pay for it, of course, because I wanted to cover it. However, the other side of that is that it's actually a pretty short game. Like 100% on this was like a roughly 20-hour endeavor. And that is primarily because most of the game is a relatively linear jaunt through the game's 14-chapter story, and while there is, technically speaking, an open world to explore, there's nothing really there worth doing besides grabbing collectibles, which is going to give you some of the money you need in order to, like upgrade your cars or buy different weapons, etc. But honestly, none of that is even necessary because even on hard, this game was not difficult, which brings me to my sort of main overview here. I think Mafia: The Old Country probably would have made a really great movie, but it's mostly just an okay game. The story and the setting, honestly, all pretty good. The actual gameplay is mostly just various stealth sections and some really basic cover shooter stuff, alongside a bit of melee combat that could use some work, and frankly, if you've ever played anything that kind of plays like that, this is, again, at best, an okay rendition. Add some technical problems on top of that, and you're looking at a game that is, in my opinion, just not really worth the $50 I paid for it, even if it was a fun enough experience in terms of the narrative, though it does make for an easy 100%, I suppose. Moving on from there, let's go ahead and talk about the technical state of this one. Honestly, kind of your typical Unreal release these days. That is to say, Unreal Engine. I had a few crashes, which across 20 hours is not great. We're talking like probably 4 or 5 crashes. There's also, I guess you could call it artifacting in some of the cutscenes. Occasionally, you'll see like moving objects just like leaving versions of themselves that fade away over time as they move. And that combined with the
usual freezes and stutters that have become kind of synonymous with the engine at this point. And yes, I've read all the articles and things about it. I know what is causing it in terms of like shaders and compilations, but it doesn't change the fact that it keeps happening. So simply put, the technical state of this isn't unplayable or anything, but it could be better, frankly. Next up, let's talk difficulty. There are technically a variety of difficulties for this, but they're all super easy. They have another thing, aim snap type, which will, of course, help you lock onto enemies, I guess you could call it, as you go to target them and things like that. But Mafia 2's combat was pretty good. Also, the remake, the Mafia 1 remake was good. But again, it's just not necessary. If you've ever played any sort of stealth section or cover shooter section on basically any game, you should be golden. It's not hard at all. I'm honestly kind of surprised they bothered with difficulty settings at all, given how unimpactful this was. Next up, let's talk story and my thoughts on it. Though, kind of a big warning here towards the beginning for the sake of spoilers. A big portion of this game is its narrative, and it's very hard to talk about any of that without even what I would consider contextual spoilers. So you may Bro, you played on PS5. Compared to like PC, it's gonna be much more unoptimized. I just want to skip this part altogether, because in the case of this game, some of my thoughts I want to share on the story are things I would consider probably at least contextually spoilers if you want to piece things together. So however, let's talk progression systems. There's really only a few, to be honest, and it's mostly acquiring weapons, horses, cars, a little bit of customization in terms of like what your character is wearing alongside like your horse and your cars, that kind of thing. But basically, as you take out enemies, you can loot and find all sorts of things, primarily though denarii, as well as these like coins and stuff that you can sell for more denarii, which you can then spend on having extra weapons, horses, and cars at your beck and call, which are all, of course, of varying usefulness. Now, one thing I did like about the weapons is that, for the most part, they're all useful in different ways. Like, for instance, there's 3 different types of knives, which all have their own mechanics. So while you'll unlock more of that stuff and some customization along the way, that's really kind of all there is. There just really isn't too much game here to progress through besides the story itself. And as a result of that, you can unlock almost everything you would want simply by playing through the story and then spending all the cash you acquired doing that on unlocking like weapons and things like that as you go in the game's Explore mode. Which brings us to the gameplay and world section. So, the primary experience for Mafia: The Old Country is a 14-chapter linear story. There are some moments during this story where you can actually go around and explore the game's sort of open-world hub, but the thing is, there's really not much of a reason to do that, which makes the game's side system of Explore mode, which you can choose through the main menu to go out and explore that hub zone, not really have much to do. Like, there's not like content to find or anything, but rather the primary reason you would probably do it is simply to gather all the collectibles, which could give you some money, and then you could like upgrade your weapons and stuff for missions, I suppose. But as I mentioned, even on hard difficulty, that is not necessary at all. You don't need to do that. And given the game's relatively basic gameplay systems, there's just not a huge reason to invest much at all in that. Now, supposedly, to address this, they've already announced that the game will be getting what they are calling a free ride mode, which is apparently a similar version, which is actually going to include content sometime in the coming months, but I mean, frankly, the game should have launched with that, because it's pretty bare bones as is. Otherwise, though, the primary bits of gameplay are stealth, cover shooter, and knife fights. Now, your knife is going to play a pretty central role in a lot of that, surprisingly, so the game quickly introduces you to multiple different kinds of knives. In particular, there are a bunch of different knives that all fit into 3 different categories, each of them good at different things. One can be thrown, one has more durability or knife sharpness, which means you can take out more enemies stealthily without having to use a whetstone to resharpen that knife. Knife sharpness is also used on doing things like popping open locks to collect loot and things like that, so there's a little bit of that as well. There's also one type of knife that is really good for the actual knife fight segments, because while you can, technically speaking, use melee attacks during the game's like cover shooter sections, that really shouldn't be anything but a last resort, as you'd probably guess, or obviously to make stealth kills, but the actual knife fights that are in the game are basically like a little basic dodge or parry knife fight system you can get into. Enemies will basically make either light or heavy attacks that you either have to parry or dodge respectively,
And the thing is, these fights are a little bit janky. They tell you to, of course, either dodge or parry, but the thing is, terrain kind of matters there as well. So if you find yourself backed into a corner, or if the enemy backs themselves into a corner, things like that, the animations can break, things like that. You'll get hit even if you're doing the right thing. So it's not exactly like it's a system that feels particularly great, even if I can see what they were trying to do there. Then you've got your stealth, extremely basic stealth system. Basically, you are going to find cover, stay out of sight of enemies. You have a sort of instinct thing you can activate, which will highlight enemies through walls and cover, that kind of thing, which lets you keep track of them, which makes it extremely easy, combined with the fact that they really don't move very much, to just stealth kill your way through entire compounds without really ever being concerned about being discovered. I found it rarely necessary to hide bodies, but technically you can do that as well. Otherwise, much of the game comes down to its cover shooter mechanics. There are basically small and long guns available to you. That is to say, things like pistols, sawed-off shotguns, or longer stuff like repeaters, pump shotguns, things like that. So basically, just stay in cover and shoot at enemies when they are available to shoot at. You can also distract enemies both in stealth, but also sometimes in these fights it can be useful to do that. You can also throw grenades at them, but again, very basic little combat system, nothing to really write home about here. Outside of those core gameplay elements, there's a couple other things, like for instance, there's a horse race, there is a car race, and you can, drive around in some of these early 1900 vehicles, but other than that, it's basically just collectibles. There's really just not that much going on with this game in terms of gameplay and combat. So you can kind of see what I mean here by like this side of the game being very underwhelming. So like the story is interesting, and that's clearly the main experience. There's really not much to do otherwise, despite them adding this Explore mode, which just doesn't really have anything in it. All of which brings us to our Steam Deck section. So this game, technically speaking, has a not supported rating on the Steam Deck, but I'm not entirely sure why. Seems like more of a playable situation. I will say it is probably because this game's minimum specs are technically a bit above what the Steam Deck has available to it in terms of hardware, but if you utilize like... I mean, he's a video game reviewer, and is a very good one at that, so of course he gets to. And by the way, it's not like it's like an indie game developer nitpick kora uchit na. It's like a AAA game developer, so you should make it. Settings and things like that. You can definitely get this working and running to a point where, I mean, it's playable for sure, even if the FPS dips a bit on you. So I have to say I don't really agree with their unsupported rating on this one, but it is what it is. That brings us to our positives, negatives, and then we will wrap this thing up. So on the positive side for me, it was basically the story, the setting, and the characters. I really liked Enzo's journey, and while I think the ending is going to resonate differently with different people, I think it was appropriate for what the story is about. I think a lot of the characters themselves are really well fleshed out. They did a great job of showing the back and forth there, the highs, the lows, the setting itself, seeing this, really beautiful portion of a Sicilian valley in the early 1900s was a great time. I loved that part of it. However, unfortunately, the rest of the game has some problems. You've got the bugs I mentioned. You've got an empty world that really is kind of barren of things to do. And given their announcement of that free ride mode that is supposed to be upcoming in a few months, it really feels like something was missed here. Like maybe they intended that to ship with the game and missed a target or something. But there's something going on there, frankly. Which is crazy given that even the main story definitely has a couple of chapters that are clearly just filler. And then you've got the incredibly basic gameplay elements of the stealth and the cover shooter that, aren't particularly great at what they're trying to do anyway. And that kind of all collectively brings me to my conclusion. Mafia the Yeah, he's gonna say the game is mid, bro. Like what? Old Country is $50 US, and for me it's a pretty firm buy on sale, and I did in fact pay $50 for this, and I don't feel great about it. This feels more like a $30 or $40 experience at most, and 40's really pushing it. There's a great short story at the center of all this, but it's surrounded by incredibly basic gameplay that feels honestly pretty uninspired in comparison to the story itself, and thus the buy on sale. But that is pretty much everything I've got to say about Mafia the Old Country. I certainly hope you enjoyed the review. If you did, by all means, like, comment, subscribe, all that YouTube jazz. Let me know how you feel about this one down in the comment section below. But regardless of any of that, truly, just thank you so much for watching. I really do appreciate it. May you wander in wisdom and have an amazing day. What else has this guy been playing?
what happened to your cat? Bro? What? Yeah, I'm still eating, bro. I'm eating some food. Ball of Avalon. I wanna watch this. What is this? By the way, what happened to your cat? Is he okay? Is Kala What's Jahangir going on, okay? everybody? Mortem here, this time bringing you a look at Tainted Grail: The Fall of Avalon 1 year post-release, which has been a very busy year for Tainted Grail. In fact, numerous fixes, free DLCs, additional content, a paid expansion even, and apparently even more to come, judging by the subtle foreshadowing in. Okay, so this is like a online RPG. Oh right. Oh, I wanted to watch this. I really want to play this one. Yeah, Old Country definitely is not good as Mafia 1 and 2. Mafia 1 was peak. 2 was okay. I think 2 was like if Mafia 1 was a 10 out of 10, 2 was maybe, I don't know, 9 or 8. It's like in between. I mean, honestly, yeah, I mean, I'd probably turn off my brain and just play the game. Oh, right, I thought like he fell or something. Good, good. Good that he's chilling. What's going on, everybody? Mortem here, this time bringing you my review after 100% for Zero Parades for Dead Spies, the narrative RPG that is a follow-up from the studio that made Disco Elysium, which there has certainly been plenty of drama about, and we'll get into that in a moment. But before we do all of that, to get my usual stuff out of the way, I review games after 100% all the time to set me apart from other reviewers on the platform, and while that does include the achievements and also includes a lot more than that, there's a video linked down below that covers everything I go over, and my Steam profile is public and linked down below as well. But with that exact thing in mind, you are getting this video on May 18th, a few days ahead of the game's official release on the 21st, and to give you a little more background, I am actually recording this on May 13th. All of that is of course possible because I received a review key from the developers, and what's more, I also wanted to mention right here at the top of this that one of the achievements at the time of this recording was bugged. It was an achievement called Sky High, and it's not so much that the achievement was bugged, but that the thing you need to do to get the achievement is not possible in-game right this second. I actually reported this to the developers. They told me they'd have it fixed in a few days, and because I'm doing this a few days early, it may very well be fixed by the time this video goes live or the game releases, and if that is the case, I will post a comment down below about it, and I will also say they were kind enough to point me in the direction of a few of the other achievements that I was looking for as I moved to start wrapping up my time with this game ahead of making this. Last thing before we dive fully into this thing, however, I did also want to mention that with this being a narrative RPG, the story kind of is the game, and so spoilers here are a very big deal, honestly, more so than normal. And to that end, while I'm not really going to spoil anything outright, I will say that there may well be some contextual stuff you might not want to see in the footage, and maybe you want to just listen instead. From there, let's get into the big stuff. So, on the positive side of this, I will say that this game has some interesting advancements in terms of game mechanics coming directly from Disco Elysium. In some ways, I think it's more of a sidestep than, say, necessarily anything that is better or worse, and people will of course have their own subjective opinions about that, but for the most part, those are where I enjoyed this the most. There's overall a good story and a decent amount of humor in here, but at the same time, I will simply say that I found the writing to be a little more dry than Disco Elysium. I don't think the writing quite hits the same highs either, but taken on its own, I think this is a perfectly good narrative RPG. It's got an interesting story, some interesting plot twists. Again, I think some of the things they did with the mechanics and whatnot were fun, and we'll get into all of that. But just to address the elephant in the room, people's main issue with this game is simply going to be the fact that there was a whole bunch of drama between the studio here and some of
of the creative leads that were forced out basically after Disco Elysium. I would be lying if I said I kept up with every bit of that drama. It's been covered to death on the internet, and you can look it up if you want, but because of that drama, this game is going to be a non-starter for a lot of people. But if that doesn't matter to you, then it is just a pretty good narrative RPG. And so let's talk a little bit about everything else, starting with the technical side of things. Now, I will say this game does have an unfortunate amount of technical problems. The one-pager they sent over with the review key did acknowledge some of these, so they are certainly at least aware of them, but in particular, I had one crash, and then the bigger problem was really just various little soft locks. Sometimes when transitioning from one area into another, the game wouldn't exactly freeze, but it would get stuck on the transition screen and force you to Alt F4 and reload. Now, you don't lose any progress here. The game would save as this went to happen, and you could just load that save up and continue on, and it would usually be fine. But that happened frequently enough to be an issue, especially in the end sequence. Ah, the prodigal son has returned. Which was annoying like several times in the ending areas this happened. And one other one, so time is passing throughout the game, and the NPCs have different places that they'll be, and you can't necessarily access places after a certain time, and I unfortunately noticed that if you save in a place that is open when you enter it, but the time has passed that it will now be closed to you when you made the save,
when you load that save back up, you will be in a closed off area that you cannot get out of because you're not supposed to be there at that time. That is especially annoying because the only way to fix that is to simply back up to a save point before you were in that situation, and hopefully you have a save that you didn't lose too much progress on. So if you are in an area that closes, be especially mindful of that when you save. And then last but not least, the game's audio was, I guess just not final would be the way to put it. They were working on various aspects of it. Portions of it just didn't have the voice acting. Some of it just wasn't final. Sometimes does bring us to the positives, negatives, and then we'll wrap this thing up. So on the positive side, I enjoyed the espionage story. It is a little dry at times, but I like the twist. I like how it wrapped up. I think the world building was pretty good overall. I also really enjoyed how they introduced those dramatic situations where it's like a sequence of skills that you have to pass or fail your way through, which had a bunch of different outcomes. I had a lot of fun with those. And just in general, how they were messing around with the mechanics that were established in Disco Elysium and tried to apply them here in various ways. And for the most part, I think that stuff worked. I don't love the way the skill loss thing works personally, but otherwise it was enjoyable, which brings us to the negative side of things. I gotta say, the technical nuisances, the audio not exactly being done for the review copy at least led to some moments that were a little frustrating for me, but hopefully won't affect anybody who actually buys it on release day, as they should theoretically be fixed. But also the soft locks that saw me having to pretty frequently exit out of the game and restart it altogether, which could then lead to its own problems, like I mentioned, with getting stuck in places because of the time passing and where the game chose to save. I also think there's some opportunity for some quality of life improvements, like an in-game glossary would be fantastic. And then, as I mentioned, I'm personally not wild about the skill loss stuff, but other people will feel differently on that, I am sure. But all of that does bring me to my conclusion for this one. Honestly, Zero Parades for Dead Spies is a good narrative game. It's got an interesting story. I think the mechanics are engaging enough, but at the same time, I also think that Disco Elysium is a better game than this one. I personally found the writing a little sharper and more engaging as a result. But considering that I also think that Disco Elysium was a lightning in a bottle situation, Zero Parades is good, but not great. And it is being sold for $40 US, which for me personally, that is the maximum I would have wanted to pay for this game, so I'm fine with that. I in total spent about 35 hours with it. That is 2 playthroughs and a whole bunch of saves coming. I will say also that I think $30 US would have been the sweet spot for this, but 40 is fine. I am also, of course, perfectly aware that the main reason people aren't going to pick this game up realistically is because of the drama between the studio and those creative leads from Disco Elysium. And obviously nothing I say is going to change their mind on that, but if that doesn't bother you, then Zero Parades is a perfectly good game and an enjoyable narrative RPG, which is where I'm going to leave this particular video. So I certainly hope you enjoyed it, found it informative and all of that. I would love to know what you think about this one down in the comment section below, which of course means to like, comment, subscribe, all the YouTube jazz, but regardless of any of that, truly, just thank you so much for watching. I really appreciate it. May you wander and Okay. Come on. Got it. It's locked. Hey, Leon, there's some armor. Bet you could use it like a bulletproof vest. Little old-fashioned for my taste. Too bad. I think you'd look pretty dashing. Bulky. In her. Iron.
Ashley, stay up there. Hey, be careful! Leon! The armor! Come on, you can't be serious. Look! It stopped moving! I don't think they like the lantern fire! Hey! Get away from Leon! Ashley, it's okay. Just stay safe. Oh my god. Go to hell, you rusty piece of shit. Hey! Are you okay? Yeah. Nighty-night. Nights. Leon! Nice catch. You sure you're all right? You're not burned, are you? No, thanks for your help. I really did the trick. Get that lever. Okay. Come on. Hey. You don't think they're gonna move, do you? You be good. Alphabet. Gun rhymes with fun for welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. Next time, then. Looks like we're still missing a piece. Oh, nothing but the finest ways.
Take a look. Something found a cat. Your eye. Welcome. Well then, what can I do you for? Thank you. A deal well struck. Not bad. Will I come back anytime? The audience. You don't get carsick or anything, do you? You're about to find out. Hey, this is it. Right. Oh, it leads back here. Here. All right. Holy. That was anticlimactic.
Why not treat yourself? Welcome. What can I interest you in? Why not try your hand at a new gun, stranger? Might save your life. Next time. Buy some. Welcome. Weldon, what can I do you for? Ah, pleasant travels. We need to get something. Or from this side, which means this is not the way. Supposed to go up. Come on. Okay. I think we made it. Yeah. Gun rhymes with fun for a reason, stranger. Get all this. Last one.
symbol on the wall. Won't open. We're sandwiched, all right. Next. Cortarles la cabeza. What's happening? They keep coming. Hey, up on the balcony! Leon, the other side! Leon, he's back! Cuerpo. Give me a break already. No food for you! You okay? Yeah, I'm fine. Making progress. Look at Miss Positive. Need more bullets.
Watch out! One down. So it doesn't load the ladder. Interesting. Leon, the stairs! Stay back. Run. Now! Wait, do you have to play as Astrid? I won't run. Wait for me, Leon. Don't scare me like that. Is that a clock? The resting forebears answer to your chosen giants. If the Lord's blessing is sake and courage and not your faith. The hands move. You're nothing. It's locked.
hidden staircase? It must lead to a secret room or something. Keys. Okay, what the fuck is that? No way. Your cat shat on your PC. Yeah. I mean, this is what a woman feels like. Anyways. Wow, like IRL এমনি ই করতে হইছে হ্যালো ভাই হালার কি random movement I can't even tell where he's going. Oh. Okay, but I need to go somewhere. No? Out of there. Which way even go? Like, this time? Yes.
This should be. What is this? It's 11 something. Right? 11:45, 11:50. $11:11. $11:11. 111. Ah. Did I read it wrong? Oh, I had to confirm. I didn't confirm it. What's the thing? So you're telling me I went all that way? That was like optional, right? Like I went through the most scariest part of the game and it was optional. All right, bros. Come on! Come on! Thank God. I am done with armor. Didn't I just say I was done? Please, no more scary stuff, please. Oh my God! This sucks! Stay away! Dead! I'm cooked, chat! Please close, please close, please close. Oh, not again. The heck? Okay, they're not coming. Good thing they're not coming. What am I supposed to do here? Oh, gang behind her. Oh, I see now, I see. So. Is this the right one?
No, okay. Already pull us in. I know. Don't tell me I have to go through all of that again. Salazar's family insignia. No, no, don't go out. Again, I've had enough of this. Okay. Time to run. Wait, where am I supposed to go? Never mind. I'm gonna look for treasure. Treasure time, doesn't matter what happens to me. Okay. Good nights and stay still. Wait! Yo, okay. I understand why people play like I understand why people love Village and stuff. Because you know, it's more fun when you can fight them, you know. Oh. I'm just a girl. Why is everybody hunting me? Oh my God. Alright, take care. Which one is it? Oops, wrong key. Right key. Hello? Hello? Which button do I press? Oma, hello? Yo. Am I dead? Bro, I can't press a button. Why can't I press a button? I should be able to use the lift, right?
Oh shit. Oh shit. I'm still. Run. What? Where the fuck am I supposed to go? Oh my god! Fuck is this bullshit? I can't press a button. Huh? Elevator. Look. Elevator. Me. Elevator. Me. Elevator. Me. Elevator. Where the fuck is the F button? Don't you dare. Fuck off. Bro, are you fucking retarded? I have to fucking say it. Look, this is where I'm supposed to go. Okay, this is where I'm supposed to go. You see, you use your eyes. You see, you use your eyes and you see, this is where I'm supposed to go. Restart. Stupid ass fucking game. Oh, Triple A studio, by the way. So you need to get things in the proper order or the elevator doesn't fucking work. How fucking cool is that? Which means we have to do the whole section again. Oh my god. Oh my god, relax.
Okay, the elevator is supposed to be stuck. Passage on the right. What the fuck is the passage on the right? লামাও RE4 প্লেয়ার কইতে পারে না যে কোথায় কি করতে হবে। Oh, we're in the wrong place. We are in the wrong place. Thanks not to you, Fires. You don't fucking play this game. Almost there. Ashley, are you all right? Yeah. Give me a sec. I'll get you out. Hey! Try this.
Can you make it down? I can catch you. Yeah, I think so. Ashley! Creepy Bugman. Shit! Well, with that, we've lost Ashley again. Ooh, this one. So, what's become of the Amber? Sorry, nothing yet. But my little helper is creating quite the commotion. Everything will work out just fine. As long as you can keep your dog under control. He's a good boy. Predictable. Fine. Keep your mutt. But don't come crying to me if you get bit. Wait, so she's talking about Leon? Wow. What a terrible person. Leon, changed your mind yet? Ada? Assuming you haven't, I've got a tip for you. Seems like something big is about to go down in the throne room. Babysitting's tough, huh? Hey, Ada! Ada! I have something I think you like. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. Striker. Why not try your hand at a new gun, stranger? Might save your life. Better to be over-prepared. Am I right? Good luck to you, stranger. Anything else I can help you with? Don't get yourself... Same as ever. It is so genuinely horrible. Welcome. I mean, to be honest, You'll get some bang for your buck. I guarantee it. max specs. Close range অনেক ভালো, but oh wait, riot gun to upgrade করে bro. This kind of work is about finesse. It doesn't get any better. Not enough cash, stranger. Yeah, এটাও upgrade করা দরকার honestly. TMP stock নিব না Red 9 stock My নিব? back is killing me. Years I don't haven't have been all that kind to money, us, bro. I suppose. I don't have all that money to be able to get it. Should I get the TMP stock or this Red 9 stock? Striker আমি নিব না তো এখন রাইট গান আছে Okay, listen to what I'm saying. This or this? Time is money, mate.
Are you just gonna stand there or what? Will that come back any welcome? Ruby's all rubbish. Well, well, I can certainly do something with this. Thank you. Not bad. Pleasant travel. Welcome. Got a selection of good things on sales, thank you. Come back anytime. Welcome. Hard time. Yo, throne room ta kon dike, by the way. Oh, this way, right? We open something. Okay. Wait. Shotgun shell like Garo. Hey, was he selling gunpowder? Welcome. Wield him. What can I do you for? That cash in your pocket or your suit yourself, stranger? Welcome. A deal with pleasant travel. I'll play this one more chapter and then we're done. इनकी एशलिफ सेक्शन पे ना तो बस Yes.
care of her. Nice work. Got it. Welcome. Gun will come back any time. Holy shit. Yo, this gets so accurate so fast. Yo, what is this? They gave you an M4? Where are we supposed to go exactly? Oh. He lifted an hour for fun, no? Alright, this. Man, so much backtracking. Welcome. What can I interest you in? Hard times. Thanks.
Stolen links. Okay, somebody had a really nice dinner here. Okay. Have shotgun shells. I don't have enough. It's never enough, is it? Oh. Where do I go now? Da-na-na-na. Where do I go now? Hey, come so yeah. Hey. You should be able to use a lift or something. Swarm takes us up there. Yo, where do you go now? Which way is the throne room? देखते तो नीचे दे आप Oh, okay. So you probably have to go this way, this way. Oh. Why am I going down here? There were like a lot of enemies, you know? All right. Time to get medieval on your asses. Wow, this part's so scary with Ashley. With Leon?
With Leon, it's like, yeah, that's right, bitch. Who's your dad? Who's your daddy? I am. Warren nawa Leon Scott killed. Washi wa kami da. Okay. Can we please scrap some? High resources. A gunpowder at the com power jai, right? Fucker doesn't also sell gunpowder. Wait, I can't go that way? Why did I even come? Oh wait. Why did I even come here? Yo, you got Ruby and Sapphire? Yeah, but like, why did I even come here? Felt like a waste of bullets. So you can't go this way. So which way do you go? Go back? Yeah, that's what I'm thinking. I think you need to go all the way here. Gun ammo. Oh. That way you can't go anymore. Oh. Wait, we ignored this? We ignored the door? We ignored the door for so long? We didn't see it. We didn't see the door. Get like another one if you get the other. Yeah, so much backpack here. So that's a request. Well done. You've proven yourself reliable. Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger.
What's gunpowder. that? How have we procured these curiosities? Yo, do I get a TMP stock or no? Mate. What is the Punisher as well? It's like a Glock. Should I buy this? Or should I get the TMP stock? But I won't have like space to keep it. Well with her. Already have this. Wait, what? You don't buy the TMP stock? No. This is Red 9. This is for the Red 9. Welcome. It's the Punisher. Oh, my back is killing me. Years haven't been kind to us, I suppose. Punisher. High penetration power, low recoil. But we don't need this though. I think we do get the stock, no? Or we can just keep it like usual. Your weapons are in good hands, mate. I'll see you right. See how that feels, mate. A fella like yourself should notice the difference right away. Matilda, Anything of pleasant travel. Welcome. Good, however. Get What's the stock. that? For the TMP, How but I have don't we wanna... procured these curiosities? You don't want to know, mate. Shotgun shells. How many shotgun shells? Suit yourself, stranger. 7, right? Welcome. I think we're gonna need some. Wielding. What can I do you for? A wise choice. I know. I say that a lot. Come back. Bro, you say that for every pistol. You say it for the Red 9, now you say it for the Matilda. Anytime. Welcome. Thank you. Pleasure doing business with you. Don't get yourself welcome. Oh. What you buying? Why not try your hand at a new gun, stranger? Might save your life. What the fuck did he just do? What do you mean? No, but I think I'll just use the Red 9 for now. Next time, but something, eh? Sniper bullets, sniper comes out. Level. Welcome. Wielding. What can I do you for? Give that the care. Come back anytime.
Where do you buy gunpowder? Because I didn't have anything to spend it on, so I just bought it. Fucking monsters. Did I just... Wait. I just got gunpowder. What the fuck did I spend it on? All of that. Huh? Yeah, this has to be some like next level irony shit. Not that we can pick it up. That's... Slacking on your pest control. One down.
lying about. I know, right? Aye. Matilda one-shot kill, by the way. I see. But Matilda doesn't shoot one bullet. Keep coming. Castro. I got the one shot. One down. एक जगह है उसका। Why are you ignoring the door? I'm not. Wait, we came this way, bro. What do you mean? So wait, safe direction. Take a look. Something's bound to That's your eye. Just got one.
Welcome. Welcome. Good luck to you, stranger. Come back anytime. ম্যাপ দেখো কই যেতে হবে। Yeah, I know. This one leads to here. What does the other staircase lead to? Let's leave that box again. Kevlar পরে এখন আছে তো There we go. Well, now that the music is gone, that means all the enemies are flipped. Right? Right, Capcom? I have so many first aids for this world. Oh, Mr. Kennedy, not much of a knight, are you? Your princess is a spirited individual. I must say, she gave us a considerable amount of trouble. There's got to be a way to lower that drawbridge.
You can shoot the ropes off? What the hell, bro? Go to doors. Yeah, I will save it for that. Alright, there you go. Need more bullets. Oh my god, this shit again. 2 of them? Great. There's 2 of them. Oh my god! I'm sorry, bro. Jesus. Easy. দুটো একসাথে দাঁড়ায় আছে well holy frame drop যে দিছিল আমার এখানে
No, that was actually well designed. Not gonna lie. Look at all these dead bodies, bro. Jack, at least Agish Oje didn't give the buff, the guy that gives the buff. L'Oreal struggles it out. No, bro. I will not use grenade. I will parry. Okay? Using grenade is for noobs. Parrying, that's for real men. Ashley! Leon, stop! No, don't come any closer! Are you hurt? Watch out! Please, do continue. केबल नहीं यार वो इधर हो देख wait 1 second Yo, my mic's going off for a bit. Yo, my mic's going offline for a bit. Okay. ये छुट्टी भाई सीधा है. Not resist, my dear. It serves only to make your suffering all the worse. Please, please. You sick! Aquí nos despedimos, señor Kennedy. Hang in there, Ashley. I'm coming for you.
Talk about sticking the landing. Yeah. The hell? Oh, give me a break.
rhymes with fun for a reason, stranger. Welcome. Well then, what can I do you for? An interesting choice. Pleasant. Travels. Welcome. Thank you. Got a stone, get yourself. I've killed now. Welcome. That's good work, if I do say so myself. You'll get some bang for your pleasant travels. Welcome. Well then, what can I do you for? Your vow, thank you. Pleasure doing business with you. Thank you. Oh, my back is killing me. Years haven't been kind to us, I suppose. Anything come back. At any time. Something wrong with the power? These people are not right.
Nitrous. Better not get too close.
What's your move? Chill out. Looks like it's gonna take more than that. Finally, some peace and quiet. My condolences to your master.
pitiful little lamb. Your suffering came in, just as it has for our newest daughter. Who has joined us in communion, and now she is of our flesh, of our blood. My faithful disciple will show her the path. Go now. Deliver to these vagrant children their salvation. As you wish. I'll make it cheap for you. Feeling better? Yeah. Seems like it worked. Bad news? All we've done is buy you some time. The suppressant's effects will wear off all too soon. You ready to go? Don't worry about me. Ashley is the priority. In that case, we know what we have to do. Then come, Sancho Panza! Let us rescue the Princess Dulcinea! You're gonna hurt yourself. Hey, that was my dance. Okay, we hurry, I get it. Why help me, though? What's in it for you? No need to be suspicious. I said I'd help you, didn't I?